Damas y caballeros, les presento a ustedes a su excelencia Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas. Él con nosotros en este momento para unas palabras que compartirá en el marco de esta visita a la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Señor, Su Excelencia, señor Gustavo Montalvo, señor ministro de Presidencia, señor Pedro Castellanos, General Director of the Special Projects, el director general de proyectos especiales, señor ministro de Education, Amarante Barret, señor ministro de Educación, members of the National Commission of Literacy, miembros de la Comisión de Alfabetización, and awardees of this certificate, y las autoridades sobre sus certificados, and señora vicepresidenta del Senado, y la señora vicepresidente del Senado, and señoras y señores, señoras y señores. Mucho gusto por su hospitalidad. I am very moved, touched by what you are doing. Me ha tocado lo que ustedes están haciendo To make this country better for all. para hacer que este país sea mejor para todos. Through this very meaningful program of Quisqueya Sin Miseria. Por este programa Quisqueya Sin Miseria, un programa de mucha importancia. And I'd like to sincerely thank and highly commend Sinceramente quiero agradecer y the también far-sighted encomendar vision of President la visión Medrano del Danilo Medina and his government y su gobierno for this very meaningful campaign. esta campaña de tanto sentido. United Nations is working very hard to La ONU trabaja fuertemente provide education to para many dar people educación a around the muchas world, personas en todo el mundo, particularly for women and especialmente girls a mujeres y niñas, and the vulnerable group of people que son los grupos vulnerables de and personas marginalized people, y particularly. personas marginalizadas en particular. Through these Millennium Development Goals, Por medio de las metas del desarrollo del milenio, which is a blueprint to make all this world better for all, que es una mapa de ruta para hacer un mundo mejor para todos. education takes a very important La educación tiene part. un rol importantísimo. The first comes Pero primero, the poverty eradication. la erradicación de pobreza, ese es el número uno. Then second goal is Y la education. segunda meta es educación. Third goal is gender empowerment. Y la tercera meta es el empoderamiento del After género. that, there are 5 more goals, but I will not repeat. Después hay 5 metas más, pero no la voy a repetir. That means Eso significa this Quisqueya Sin Miseria que Quisqueya Sin Miseria is the most important objective and es goals. el objetivo más importante de todas las metas. Then how to achieve these goals? Ahora, ¿cómo lograr estos objetivos? We need to educate people. Tenemos que educar a la gente. We need to have educated human resources. Tenemos que tener recursos humanos educados, capacitados. This project is very special to my heart Ese proyecto tiene un lugar especial en mi corazón, because I myself was one of you and one of them. porque yo mismo era uno de ustedes, uno de ellos. When I was a young boy, Cuando yo era un niño joven, we were very poor and hungry. éramos muy pobres, hasta pasamos hambre, We were very hungry. mucha hambre. But at the same time, we Pero a la were vez- hungry for education. Teníamos hambre para la educación, We were thirsty for education. tenemos sed, pero para la educación. That's what I'm seeing now Eso es lo que here estoy in viendo ahora aquí, Dominican Republic. en República Dominicana. You are
a prosperous country and you are a Es middle un país income country, próspero, un país de ingresos medios. but still there are many poor people. Sin embargo, hay muchos pobres. How to lift ¿Cómo them elevarlos? out of poverty? ¿Cómo sacarlos de la pobreza? Then you need this good education, teaching people. Necesitan educación buena. Tienen que enseñar a la gente How to educate, then there may be some other ways of industrialization, cómo educar. providing energy, Hay otras water, cosas, etc. But agua, energía, hay otros this temas. education is Educación the es. quickest way Es la manera más rápida to make people live with dignity. para hacer que la gente pueda vivir con dignidad. In that regard, En ese sentido, allocating 4% of y asignar el GDP 4% del of this Producto country Doméstico is Nacional again far-sighted. es una vision. visión de mucho alcance. That's why I highly Es por eso commended Que yo President aplaudí con Medina's eso, le vision felicité during al my presidente Medina speech por to su joint visión session of the Congress durante mi today. discurso ante las dos cámaras del I Congreso. But Espero you will even increase to 5% and que le aumenten 6% a of 5 a GDP. 6%, More and more. más y más. The more, the better. Mientras más, mejor. We have distinguished the Minister of Presidency, Tenemos el Montalvo. distinguido I hope ministro you de will convey Presidencia, this Montalvo. message to your President. Ojalá que comunique ese mensaje a su presidente. As a Secretary General, Como secretario general, because I believe this is so special, porque yo creo que es un tema tan so especial, important, tan importante, I yo launched inicié an initiative una called iniciativa, the Global Education First. Educación Global Primero, así se llama la iniciativa. We have to take this education first priority. Tenemos que dar educación, tenemos que asignarle la primera prioridad. I have appointed about a dozen of world leaders Yo he designado a una docena de líderes mundiales who are champions que son of campeones, education. paladines de la educación. And I'd like to invite the President Medina to join this champion Yo group. quiero invitar al presidente Medina a ser otro campeón. I'll soon extend my invitation officially through Ambassador Cortorial. Que voy a pasar la invitación oficialmente con el embajador Puerto Real. You have been able to cut by half the Ustedes number han of reducido people por mitad who are living in the extreme poverty, el número de personas que viven en la pobreza extrema and you have been training y han estado capacitando teachers, a los maestros, good teachers, buenos more maestros, than 4,700 people, más de 4.700 personas. and you have been investing in food Y security. están invirtiendo también en la seguridad alimenticia. I think these are very good policies and wise Esas policies. son políticas muy buenas, muy sabias. I hope you will continue these Espero que policies. continúen con esas políticas. I was very much moved by Me what conmovió our beneficiaries did, Lo que particularly hicieron los beneficiarios. with the difficulty in eyesight. There is La no dificultad para reason la vista. one should be despaired or No hay ningún motivo para marginalized marginalizar or o isolated descuidar o aislar or discriminated o discriminar because contra of a una persona physical disability. por sus incapacidades I físicas. am very much impressed by Yo what estoy muy impresionado this lady has por lo que read, esa señora ha what leído. she wrote. Lo mismo que ella escribió. My own mother didn't go to school. Mi madre, mi propia madre, nunca fue a la escuela. She speaks well, but she barely reads Habla bien, pero apenas lee un and poquito. barely writes. Y casi She's no still escribe. living 94 years old, 94 años de edad, está viva, but she raised 5 sons and daughters well.
pero crió bien a sus 5 hijos y hijas. I'm now Secretary General of the United Nations. Yo soy Secretario General de las Naciones Unidas. Because she invested in education of her sons and daughters, Porque which invirtió en la educación de sus hijos y hijas. Y she was esto, not able to receive in her times. lo que ella no pudo recibir en su tiempo. Almost 100 years ago, women were just nothing. Hace 100 años atrás, las mujeres no tenían They ningún were valor. literally second-class citizens. En verdad, literalmente eran ciudadanos de segunda clase. When there was a choice Cuando había between una boys and elección girls, entre un varón y una hembra, then girls were left se dejaron atrás a las aside. niñas. That happened to my mother. Eso es lo que pasó a mi madre. But that should not be repeated these days. Pero no se debe repetir hoy en día. But still, it happens around the world. Pero sucede en el mundo. Then when girls are not educated properly, Cuando las chicas, cuando las niñas están educadas, They instruidas correctamente, when girls are poor, cuando las niñas son pobres, they risk a lot of dangers. que enfrentan muchos riesgos, muchos They are peligros, exposed to están violence. expuestas a la violencia, because they are illiterate, porque son because they are analfabetas, extremely poor. porque son pobres. This is what we have seen in the case of Es lo que hemos visto, Pakistani girl Malala Yousafzai. que la Yusuf Alad, de la chica pakistaní, She was almost dead by Talibans. casi la mataron el talibán. After she was Y después, saved, cuando se salvó, what she said, Lo que ella this is dijo. very moving. es muy conmovedor lo que digo. Then girls with textbook, Las niñas con textos, con is libros most tex- powerful than, una niña weapons. con texto es más fuerte que los soldados con armas. What terrorists and Talibans Lo que What- hacen los terroristas y el talibán, what Talibans and terrorists are most fearful lo que más temen is that when girls can read, es girls que are las muchachas educated. puedan leer, que reciben educación. That's why we launched a campaign, Porque por eso iniciamos una campaña, Girls with a Textbook. chicas, niñas con textos. This is what you are doing now. Eso es lo que ustedes están haciendo ya. And this is a right choice, Es una elección correcta, best investment. es la mejor inversión. That's why we are now providing education, even these refugees. Por eso in- estamos dando educación a refugee los camps. refugiados, A few los months ago, campamentos de refugiados. I visited this Syrian refugee Yo camps. visité los campamentos de refugiados en Siria. There are many young boys and girls Hay muchos niños y niñas pequeñitos who cannot go to school at que no this pueden time. ir a la escuela. The first thing we did, Lo primero que hicimos, after providing food to después eat, de darle comida, we built makeshift schools, construimos classrooms. escuelas improvisadas, aulas. Even though this classroom is overcrowded, Y esas aulas están sobrepobladas, they have textbook, notes, pencils, and teachers. pero tienen textos, tienen lápices, tienen papel, tienen maestros. We found teachers among refugees. Encontramos los maestros dentro de los mismos refugiados. This is a moving experience and Es the una right experiencia thing conmovedora. for us to do. Y lo correcto, lo que estamos So haciendo. I have full support for your campaign, Yo tengo pleno apoyo para su campaña, Quisqueya- la campaña de ustedes, Quisqueya Sin Miseria, and through teaching and enseñando, educating people of your educando al country. pueblo de las personas en su You país. can count on United Cuenten Nations, con las Naciones and Unidas. UN country team in Dominican Republic will always work with you. Y las naciones siempre camina con I'm ustedes mano a asking mano. Senor Jimenez, Señor our Jiménez, resident coordinator of UN nuestro country coordinador team, del equipo del país, work very closely with que this campaign caminan program. con esa campaña. Muy de Muchas cerca. gracias. Muchas gracias.